Autoestima y seguridad interior la autoestima y la seguridad interior son pilares fundamentales en la construcción del respeto, no solo en las relaciones románticas, sino en todas las interacciones humanas. Marian Rojas, reconocida psiquiatra y conferencista, sostiene que el modo en que una mujer se valora a sí misma determina la manera en que los demás la perciben y la tratan. Cuando una mujer se respeta, se cuida y se reconoce como alguien valioso, proyecta una energía que impone límites naturales y despierta respeto genuino. No se trata de arrogancia ni de orgullo, sino de una conciencia profunda de quien se es, que se merece y hacia don se va. La autoestima no surge de la comparación con otras personas ni del reconocimiento externo, sino de una mirada interna. En una sociedad en la que constantemente se impulsa a las mujeres a buscar aprobación, ya sea en su apariencia, su rendimiento profesional o su rol en la familia, mantener una autoestima sólida se convierte en un acto de resistencia. Rojas explica que muchas mujeres basan su valor en el afecto o la atención que reciben de los hombres, cayendo en un ciclo de dependencia emocional. Cuanto más se busca agradar para ser aceptada, más se debilita el respeto propio. En cambio, una mujer con seguridad interior entiende que su valor no está en ser aprobada, sino en ser auténtica. La seguridad interior se construye a través del autoconocimiento. Conocerse implica reconocer fortalezas y debilidades sin juicio, aceptar la historia personal con sus luces y sombras, y aprender a confiar en la propia intuición. Una mujer segura no necesita demostrar nada, porque su seguridad proviene de la coherencia entre lo que piensa, siente y hace. No pretende ser perfecta ni complacer a todos, su prioridad es vivir alineada con sus valores. Esa coherencia interna genera una calma y una firmeza que resultan profundamente atractivas y respetables. Las personas, y en particular los hombres, perciben esa fuerza silenciosa que no depende del aplauso ni del halego. Marian Rojas bien sabrá que la autoestima sana está vinculada con la capacidad de gestionar las emociones. Las mujeres con inseguridad tienden a reaccionar desde el miedo al abandono, a la crítica o al rechazo. Esto los lleva a adoptar actitudes complacientes o sumisas, creyendo que así evitarán conflictos o serán más cuidadas. Sin embargo, ocurre lo contrario. Cuanto más se cede el poder interior para agradar, menos respeto se recibe. La seguridad emocional implica reconocer el derecho a ser diferente, a pensar por cuenta propia y a expresar desacuerdo sin miedo a perder afecto. Esa madurez emocional es lo que realmente diferencia a una mujer respetada de una que busca desesperadamente aprobación. Otro aspecto que Rojas menciona es la relación entre autoestima y autocuidado. Una mujer que se valora invierte tiempo en su bienestar físico, mental y espiritual. No lo hace por vanidad ni por demostrar algo, sino porque entiende que cuidar de sí mismo es una expresión de amor propio. Dormir bien, alimentarse con conciencia, rodearse de personas sanas y evitar entornos tóxicos son decisiones que refuerzan la seguridad interior. Una mujer agotada, desconectada de sus necesidades y atrapada en relaciones desequilibradas difícilmente proyectar o confianza o autoridad emocional. Por el contrario, cuando se nota a sí misma, su energía y su presencia cambian, su mirada transmite convicción y su voz adquiere peso. La autoestima también se refleja en la forma en que una mujer estable y mantiene límites. No todo merece su atención, su tiempo ni su entrega. Sabe decir no, sin culpa y retirarse de situaciones que atentan contra su paz mental es una de las expresiones más poderosas de amor propio. Rojas insiste en que el respeto no se exige con palabras, sino que se inspira con actitudes. Cuando una mujer se respeta a sí misma, los demás aprenden a hacerlo también.
El hombre que intenta manipular o controlar pierde fuerza frente a alguien que no se deja intimidar. Esa firmeza, que nace de la seguridad interior, no necesita ser agresiva, basta con la serenidad de quien sabe lo que vale y no está dispuesto a rebajarse. Asimismo, la autoestima sólida permite una mujer tomar decisiones conscientes en sus relaciones. No se conforma con migajas de afecto, ni confund pasión con amor. Entiende que la pérdida no es un salvavidas ni una fuente de validación, sino un complemento que suma a su crecimiento personal. Desde esa madurez, elige relations zonas donde exista reciprocidad, admiración y respeto mutuo. En cambio, la mujer insegura tiende a idealizar al otro y a perderse en el intento de ser suficiente. Marian Rojas enseña que el respeto masculino hacia la mujer no se gana desde la sumisión, sino desde la admiración que despierta de una mujer que se valora y se mantiene fiel a sí misma. Finalmente, la seguridad interior se alimenta del propósito. Cuando una mujer vive conectada con un sentido, Maria si profesional, espiritual o emotional, su energía se enfoca en construir, no en imprisionar. Su presencia transmite convicción y claridad. Esa claridad genera respeto por las personas, en especial los hombres, perciben cuando alguien sabe quién es y no necesita justificarlo. En ese estado, la mujer no compite, no se victimiza ni busca salvar a nadie. Simplemente se muestra con autenticidad y coherencia. Y esa es la raíz más profunda del respeto que Marian Rojas describe como una de las actitudes más escasas pero más poderosas que una mujer puede poseer. Coherencia emocional la coherencia emocional es una de las cualidades más admiradas y, al mismo tiempo, más difíciles de desarrollar. Marian Rojas enfatiza que una mujer coherente emocionalmente despierta respeto porque transmite estabilidad, madurez y dominio de sí misma, en un mundo donde las emociones suelen gobernar las decisiones y las relaciones, la capacidad de mantener el equilibrio entre lo que se siente, se piensa y se hace representa una forma profunda de inteligencia. La coherencia emocional no significa reprimir los sentimientos ni aparente frialdad, más bien implica comprender las propias emociones, darles un lugar adecuado y actuar con sensatez incluso en los momentos de mayor tensión. Rojas explica que la mayoría de las personas viven desconectadas de sus emociones o gobernadas por ellas. En el caso de muchas mujeres, la educación emocional ha estado cargada de expectativas contradictorias. Se espera que son sensibles, comprensivas y amorosas, pero también que mantengan la compostura y no exageren. Este doble mensaje genera confusión interna y leva a reacciones impulsivas o, por el contrario, a una represión que termina pasando factura en forma de ansiedad o frustración. La coherencia emocional consiste en integrar esas dos fuerzas, sensibilidad y racionalidad. Una mujer coherente sabe sentir intensamente, pero también sabe cuándo y cómo expresa lo que siente. Tener coherencia emocional significa que hay una alineación entre el corazón y la mente. Las emociones no son negadas, sino comprendidas y encasadas. Cuando una mujer reacciona desde la coherencia, no se deja arrastrar por el enojo, la tristeza o el miedo. En lugar de eso, observa, analiza y elige conscientemente su respuesta. Esa pausa es espacio entre impulso y la acción es lo que distingue a las personas emocionalmente maduras. Marian Rojas sostiene que una mujer que logra actuar desde ese punto de equilibrio transmite una serenidad que impone respeto sin necesidad de levantar la voz. Su calma no es debilidad, sino un signo de fortaleza interior. En las relaciones humanas, la coherencia emocional se percibe como previsibilidad. Cuando alguien es coherente, los demás saben a qué atenerse. Sus palabras coinciden con sus actos, sus promesas se cumplen y sus límites se mantienen firmes. En el caso de las mujeres, esta coherencia se vuelve un imán de respeto, especialmente en contextos donde las emociones suelen interpretarse como señales de vulnerabilidad. Una mujer que domina su mundo interior no se desestabiliza fácilmente ante la crítica, el rechazo o el conflicto. Puede expresar desagrado o decepción sin perder el control ni su dignidad.
is dominio personal communica fusa, y los hombres al igual que cualquier persona tienden a respetar lo que se percibe como autocontrol. Rojas también asocia la coherencia emocional con la autenticidad. Ser coherent no es apparenter serenid ad o fingir que todo estaba control, sino actuar de manera congruente con los valores personales. Una mujer coherente no dice sí cuando quiere decir no, no sonríe para evitar el conflicto, y no cala cuando algo le incomoda. Profundamente, su manera de actuar es reflejo de su interior, y esa integridad genera respeto porque es rara en un mundo lleno de apariencias. La incoherencia, por el contrario, se manifiesta cuando una persona predica una cosa y es otra, o cuando se adapta constantemente al entorno por miedo a no ser aceptada. Esa falta de congruencia debilita la confianza y es que los demás, de manera inconsciente, no tomen en serio sus palabras. Otro aspecto clave de la coherencia emocional es la gestión del tiempo y la energía. Una mujer coherente sabe cuando es momento de involucrarse y cuando retirarse cuando hablar y cuando guardar silencio. No malgasta energía en discusiones inútiles ni se engancha con personas que buscan provocarla. Su enfoque está en construir, no en reaccionar. Este tipo de presencia transmite autoridad, porque no se trata de controlar a los demás, sino de controlarse a sí misma. Rojas recalca que el verdadero respeto no se impone, se inspira, y la coherencia emocional es una forma silenciosa de liderazgo que inspira sin necesidad de exigir. La coherencia también se nota del autoconocimiento. Para mantener equilibrio emocional, una mujer necesita entender sus patrones, sus heridas y sus disparadores emocionales. Muchas veces las reacciones desproporcionadas provienen de experiencias pasadas no resueltas. Rojas invita a reconocer esas heridas con compasión y a transformarlas en sabiduría. Una mujer que se conoce no se deja manipular por la culpa ni se desborda por el miedo. Puede sentir tristeza o ira, pero no se identifica completamente con ellas. Este distanciamiento saludable le permite tomar decisiones más justas y actuar con serenidad incluso en situaciones adversas. La coherencia emocional también influye en cómo una mujer se relaciona con el amor. Cuando no existe coherencia, el amor puede convertirse en una montaña rusa de emociones extremas, idealización, dependencia, celos y frustración. En cambio, una mujer emocionalmente coherente alma desde la libertad, no desde la necesidad. Entiende que el amor no implica perderse a sí mismo ni renunciar a sus valores para mantener una relación. Esa claridad interior evita el drama y establece una base de respeto mutuo. El hombre que se encuentra con una mujer emoción, almente coherente percibe su estabilidad como un faro, sabe que no podrá manipularla ni desestabilizar la cónyugos emocionales. Finalmente, Marian Rojas señala que la coherencia emocional no es un estado permanente, sino un proceso. Requiere práctica, autoconciencia y disciplina. Emotional significa aprender a respirar antes de responder, observar a los pensamientos antes de actuar, y mantenerse fiel a uno mismo incluso cuando las emociones impugnen en otra dirección. La mujer que cultiva esa coherencia se convierte en una fuente de equilibrio en su entorno. Su serenidad tiene peso, su palabra tiene valor y su presencia inspira respeto porque encarna una fuerza tranquila que proviene de la armonía entre lo que siente, lo que piensa y lo que es límites claros y dignidad personal establecer límites claros y preservar la dignidad personal son dos de las actitudes más poderosas y a la vez más escasas que una mujer puede cultivar. Marian Rojas explica que los límites no son barreras que aíslan, sino expresiones de respeto propio. Una mujer que conoce su valor no teme decir no, no se deja arrastrar por la manipulación emocional y no busca aprobación a cualquier costo. Los límites, en esencia, son una manifestación visible del amor propio, determinan que comportamientos son aceptables y cuáles no, tanto en las relaciones personales como en los entornos laborales o sociales. Tener límites no significa ser fría o distante, sino tener claridad sobre lo que sí está dispuesto a tolerar y lo que no. Rojas sostiene que una de las razones por las que muchas mujeres pierden el respeto de los demás es porque no establecen límites firmes. Esto suele ocurrir por miedo al conflicto, al rechazo o a la soledad. Desde pequeñas,
muchas mujeres han sido educadas para complacer, para evitar el enojo de otros, y para ser buenas, es condition, cultural level a silencia el malestar, acepta lo inaceptable y justificar comportamientos que hieren la autoestima. Sin embargo, el respeto no surge del sacrificio constante ni del silencio, surge de la capacidad de sostenerse en pie ante la presión externa. Una mujer con límites definidos no teme decepcionar a otros, porque entiende que su paz interior vale más que la aprobación ajena. Los límites claros también reflejan dignidad personal. La dignidad es el reconocimiento silencioso de la propia valía. No necesita gritarse ni demostrarse, se expresa en la manera en que una mujer se trata a sí misma y permite que otros la traten. Una mujer con dignidad no ruga atención, no se rebaja por afecto y no permanece en espacios don su valor es cuestionado. Rojas subraya que la dignidad no se negocia, porque es el núcleo de la identidad. Cuando una mujer la pierde, se desconecta de sí misma y abre la puerta a relaciones de dependencia y abuso. Por eso, cultivar la dignidad implica mantener la integridad incluso cuando hacerlo resulta difícil o doloroso. El respeto que un hombre siente por una mujer está profundamente relacionado con su capacidad de mantener límites. Un hombre puede sentirse atraído por la belleza o por la simpatía, pero el respeto surge cuando percibe fortaleza interior y firmeza moral. Rojas afirma que un límite no solo comunica esto no lo acepto, sino también sé lo que valgo. Esa claridad interior desarma, a quienes buscan manipula o controla. Las personas con intenciones poco sanas suelen alejarse de quienes imponen límites, porque entienden que no podrán ejercer poder sobre ellas. Por el contrario, una mujer que cede constantemente pierde credibilidad y, con el tiempo, deja de ser respetada incluso por quienes dice amar. Aprender a establecer límites saludables requiere autoconocimiento y práctica. Muchas mujeres al intentar poner límites se sienten culpables o temen ser percibidas como egoístas. Marian Rojas enseña que la culpa es un reflejo de antiguas creencias, la idea de que para ser curada hay que sacrificarse. Sin embargo, el verdadero amor no exige sumisión ni sufrimiento. Los límites, lejos de destruir relaciones, los fortalecen, porque estable, sin una base de respeto mutuo. Cuando una mujer comunica con claridad lo que necesita, lo que le duele y lo que no tolerará, crea relaciones más auténticas. Quien la respeta se quedará, quien solo buscaba dominarla se marchará. La dignidad personal también se refleja en las decisiones cotidianas. Una mujer digna no se rebaja a discutir por atención, no mendiga cariño ni se queda donde no hay reciprocidad. Elige la distancia antes que la humiliación, y el silencio antes que la confrontación baja. Esa actitud no nace del orgullo, sino de la conciencia de que su valor no depende de nadie. La dignidad se construye cada vez que una mujer se elige a sí misma, aunque eso implique caminar sola. Marian Rojas enfatiza que el respeto no se pide, se inspira, y la dignidad es la raíz de stella que es respeto flores. Otra dimensión importante de los límites es la coherencia en mantenerlos. No basta con decir no una vez, es necesario sostenerlo, incluso cuando la tentación o el miedo inviten a ceder. Las personas prueban constantemente los límites de quienes los establecen, y si descubren que son flexibles, dejan de tomarlos en serio. Por eso, mantener la palabra y actuar en consecuencia es crucial. Cuando una mujer dice que no tolerará ciertas actitudes y cumple con esa decisión, proyecta autoridad emocional. Esa congruencia refuerza su imagen ante los demás y, más importante aún, fortalece su autoestima. Cada vez que respeta su propio límite, se reforma internamente, se demuestra que puede confiar en sí misma. Marian Rojas también señala que los límites son una forma de proteger la energía emocional. Las mujeres que no los tienen tienden a sentirse agitadas, resentidas o bajas, porque dan más de lo que reciben. Establecer límites no significa cerrarse al amor o a la empatía, sino canalizarlos de manera justa. Una mujer con límites claros puede ser amorosa sin permitir abusos, comprensiva sin justificar faltas y generosa sin perderse en los demás.
Esa majores emotional genera admiración y respeto, porc transmite equilibrio, una mezcla de ternura y fortaleza que pocos logran mantener. Finalmente, la dignidad personal es lo que permite una mujer retirarse de lo que no le conviene sin necesidad de explicar demasiado. No se aferra a lo que dulce lucha por convencer a quien no la valora. Su silencio, su distancia, y su calma son señales de poder interno. No busca venganza ni dramatismo, simplemente sigue adelante con la serenidad, ad de quien sabe que su valor no se discute. Esa es la esencia de la dignidad según Marian Rojas, la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, de preservar la paz interior y de actuar desde el respeto propio, incluso cuando el entorno no lo ofrece.